Բարև սիրելի հեռուստատող բարեկամներ, անգամ եւս ողջունեմ ձեզ AMGA հեռուստաընկերության հիմնակար հաղորդաշարով։ Այսօրվա մեր ծրագիրը շատ կարևոր նյութի մասին պիտի անդրադառնանք եւ որովհետեւ իմ հյուրս ամերիկացի է, պիտի լինի երկլեզու, անգլերեն եւ հայերեն։ Dear viewers, you are watching AMGA TV Himnakar show. Himnakar means cornerstone because we strongly believe that family is the cornerstone of our society. So therefore, this program is going to be bilingual. I'm going to be speaking English and Armenian. And today my guest is Matt Klink. Hi. Hi. Thank you for coming. I know you're too busy, but thank you for the coming. And I have so many questions to ask you. Well, Steve, thank you for having me. It's a real pleasure to be here. And as you said, that the cornerstone is so important to the family. This issue, Measure EE, will impact every single family. So I'm really excited to talk with you about it. Thank you. So because what happened is, matter of fact, 3 weeks ago, I was explaining and promising my viewers that someone a specialist on this issue will be here. And now, thank you that you came. So my question is, what is the Measure EE? So in order to educate my viewers, so what is the Measure EE? So in February of this year, the Los Angeles Unified School District put a 16-cent per square foot parcel tax, which when you hear parcel tax, that's a property tax on the ballot. So anyone that owns property, whether you're a homeowner, you own an apartment or you rent an apartment, you're a small business owner, you're going to pay 16 cents per square foot. So if you have a 1,000 square foot house, it's an additional $160 per year that goes to the school district. So I think this is a measure. So there's going to be an election and people are going to go out to vote for or against. When is the election? That's such an important question. So it's what's called a special election, meaning that on June 4th, there will be a vote. And for most voters in the Los Angeles Unified School District, this is the only thing on the ballot. And it's very sneaky that the school district did this. And we know from talking with people that 3/4 of all voters, they don't know that there's an election. And that was by design. The school district did this on purpose to keep what we call turnout super low because they need 2/3 of the all votes to support it. They think that they can get their people to come to the polls. But we know that a tax measure, if we can let people know that your taxes are going to go up, that they're going to turn out and vote no on Measure EE. So that's why we're here today, to educate our people too. Yes. Why are you opposing Measure EE? You know, Steve, this is one of those issues that's difficult because I'm a father of 2 children. I want my kids to go to good schools. The truth is that the Los Angeles Unified School District, they're not doing a very good job. They talk about Measure EE is going to go to teachers. Well, they have 65,000 employees in the school district, but they only have 23,000 teachers. So they have 2/3 of their employees that aren't even in the classroom. Half of all LAUSD students are not eligible because their grades aren't high enough to go to the Cal State or the University of California system. Students are not reading at grade level or they're not learning math skills at grade level. You don't reward a failing business with more money without demanding that something change. And what we're saying on the No on EE campaign is we want to support our kids, but Measure EE is the wrong solution for that. Didn't we have 2 measures? I can remember those were the bonds, 2012 and 2016. What happened? Can you just give us some overview? So those were bond measures, meaning that it was money that was used for school facilities. Right. They're going to remodel. And they are going to remodel, and which they've to a great extent done.
The problem, though, is that the Los Angeles Unified School District has lost 245,000 teachers over the last 15 years. Now, what normal businesses would do, if you lose 245,000 students, you would shrink your workforce to meet the new size of the student body. Right. Well, the LAUSD did the exact opposite. They hired more, not teachers, they hired more administrators. So they're losing money from the state because the state is you get funded on a per pupil basis. And at the same time, they're increasing their costs by hiring more administrators. This is a district that is out of control, and by voting no, we can send a message to them that they must do better for our children and for our future. Let me just summarize Please, whatever go ahead. word. Ուրեմն սիրելի հերոստայդող բարեկամներ, այսօրվա իմ հյուրս Matt Klink-ն է, ինքը ներկայացնում է Measure E-ին։ Ինչ է Measure E-ին? Ընդհանրապես measure-ները ինչ է։ Ուրեմն ընտրություններ կլան եւ այդ ընտրություններու ժամանակ մանավանդ անցերու վերջավորության կան Measure A, Measure B եւ այլն։ Այս Measure E-ի հասկացողությունը, սիրելիներ, այն է, որ հարաճիգա հունիս 4-ին ամբողջ Լոս Անջելես քաղաքին մեջ ապրողները, անոնք որոնք Լոս Անջելեսի մեջ կապրին, այսինքն փոքր քաղաքները չեն, ինչպես Գլենդել, Բերբանք եւ այլն, անոնք ունին իրենց առանձին ուսուցական ժողովը։ Այստեղ խոսքը գերտա միայն Լոս Անջելես բնակվողներուն։ Ուրեմն ինչ կարաչարկվի։ Հունիս 4-ին, եթե դուք չերթակ եւ չընտրեք այո կամ ոչ Measure E-ի նկատմամբ, այնտեղ կանցնի եւ եթե անցավ, դուք բարդականեք ամեն մեկ քարագուսի ոտքի վրա $16 դալու։ Եթե դուն ունիք, եթե ովևէ մեկ շենք ունիք, եթե նույնիսկ կվարձեք, պետք է որ 100, օրինակ եթե ասենք 1000 ոտք ունի ծեր բնակարանը, $160 պիտի ավելնա ծեր վարձքին, ծեր ուրեմն այդ դարեկան դուրքին կամ հարգին, որ դուք կվճարեք, այս է։ Իսկ ինչ է, շատ կարևոր է, հունիս 4, June 4, քրքույկներ եկած է, բալոտի քրքույկներ եկած է ցեզի, բայց շատերը արած նետած եք, եւ այսի հadouk եղած է, որբեսի շատերը չմասնակցին, կգրկնեմ, չմասնակցին ընտրություններու եւ Լոս Անջելես քաղաքի ուսուցման այդ բանը ու իրենց նպատակին հասնի եւ այս measure-ը անցնի։ Այս է սիրելիներ, գուզեմ անպայման դուք իմանաք, որ ինչ է Measure E-ին եւ երբ է, ինչ է, երբ է, եւ եթե դուք չմասնակցեք եւ no, ոչ չսեք, այդ ժամանակ դուք դայև կգործընթնեք սիրելիներ։ Այսինքն ծեր վրա հավելյալ դուրք կուկա, հավելյալ բարտականություն կուկա, ծեր կրբանեն վճարելու բանիմը համար, որ անիմաստ է։ Thank you. I hope you got it what I'm saying. Okay. You mentioned teachers. Yes. As far as I know, there was this teachers' strike in January. Isn't Measure EE a part of that deal that teachers union and the mayor Garcetti made? So is it kind of, please enlighten us. No, Steve, that's a really good memory that you brought that up. So the teachers did, they struck in January, right. And I remember at the time the superintendent of the Los Angeles Unified School District said, if we accept what the teachers union wants, it will bankrupt the school district. Okay. So they have the strike and the agreement gets settled. They basically did what the teachers union wanted, which was pay raises, retroactive and proactive pay raises. The second that they signed the strike, the deal to end the strike, the school district was in the red. So Measure EE is one area where they want to raise our taxes. Now the problem is, look,
everybody has that teacher that they remember, right? Right. Growing up, that they were the English teacher that got them on the right track or whatever. There is no guarantee in Measure EE that this money goes toward the classroom or to kids. The truth is that the money here is going to go to retiree pension and healthcare benefits. And we know this because language prohibiting these funds going to those areas was removed at the last minute by the school district. They have skyrocketing pension and healthcare costs in the very near future. The second is there's no accountability. We will never know how the money is spent because this money will go into the school district's general fund. And there is not going to be any cap or anything? Well, it's $500 million a year for 12 years, so $6 billion. Right. But the money goes into the general fund to be used for any purpose that you want. The third is that there's nothing in there that says that they have to improve anything. All it says is just give us more money. And those are the three main problems with Measure EE. Now again, for teachers, let's not forget, the state of California has a $21 billion surplus. 90% of the money that comes to the school district comes from Sacramento. Right. The business community, which is leading the No on EE effort, is committed. Once we beat Measure EE, we are committed to working with the school district to get more money from Sacramento because they have a lot of it right now. So but I remember I said that Measure EE is one area. The other area is the teachers union. And again, this is not the teachers, this is the union that represents the teachers. Right. They want to go to Sacramento and they want to remove Proposition 13 protections from commercial and industrial property owners. That would be devastating in high cost of living California. That's on the November 2020 ballot. So that's going to be the next phase. All they just want more money and they don't want to improve public education. And that everybody who has children in school or anyone who needs to hire people who graduate from school should be very concerned with that. Ուրեմն իմ հարցս հետևյալն էր պարոն Քլինքին, որ անցյալ հունվարին Լոս Անջելեսի ուսուցիչները անցրևին ցուրտին իրենք ցևոմը փողոքի ակցիա ներկայացրեցին, strike արեցին, որբեսի կարողանան իրենց նպատակին հասնել այն էր, որ դասարանները փոքրանան եւ իրենք ստանան ճիշտ եկամուտ։ Եվ իհարկե այս երկար տևած strike-ը, որ եղավ Լոս Անջելեսի ուսուցիչներուն, այնտեղ վերջին վարքյանին մեր սիրելի Գարսետին ինքը որոշում կայացրեց եւ ասեց, որ դուք մի մտածեք, եկեք ստորագրեցեք պայմանագիր, ես անպայմանորեն ծեր ուզածը պիտի անեմ։ Երբ որ ինքը ուսուցիչների ուզածը ստորագրեց, այնտեղ ուրեմն LA USD-ին, այսինքն այն ուսական խորհուրդը, որ բոլոր Լոս Անջելեսի դպրոցներուն մեջ գնայի, ասացին, որ մենք պետք է անպայման տեղեմը տրամարնենք։ Իսկ իմ հարցումս, ինչպես որ բարոն Քլինքին ես հարցրեցի, թե արդյոք տրամը ուսուցիչներուն, որ կտրվի, արդյոք Սակրամենտոյին չի կար, որպես նահանգի բաջետ, եւ ասավ, այո, 90%-ը գուկա այնտեղ։ Եվ եթե Սակրամենտոն ունի 21 բիլիոն plus, այսինքն անցյալ տարվն է այս տարի հավաքած է ավելիով 21 միլիարդ դոլար եւ այդ 21 միլիարդ դոլարը գուզեն իրենք օգտագործեն եւ եթե դուք ովևէ զավակ եւ կամ թորնիկ ունեք որոնք կհաճախեն Լոս Անջելեսի մեջ ովևէ մեկ դպրոցի պետք է անպայման կգրկնեմ անպայման դուք նաեւ երթակ հունիս 4-ին եւ անպայման ոչ արդեն երբ որ բալետը պիտի դրվի ցեզի մեկ է չէ այո կամ ոչ եւ ուրիշ հարց չկա ուրիշ բան չենք քննարկում այստեղ ոչ մեյոր ենք ընդրում ոչ նախագահ ենք ընդրում ոչ մեկ բան բարձրապես ասում ենք
այո measure-ին կամ ոչ measure-ին եւ վստահ եմ դուք ճիշտ ընդրությունը գնեք երթալով եւ ոչ ներգաղթ no ասելով որովհետեւ դա մեզի ոչ ցեզի ոչ ինձի բան Two more questions. Yes. I know you're very patient with me and I appreciate that. Oh, this is fun. Matt, and you mentioned the teachers in the school, but I think teachers association or teachers are against this, right? No, the teachers unions are supporting it, and they've contributed millions of dollars for this to pass it. Yes. Okay, but who is against? I think with teacher association is against some. No, it's the Los Angeles Area Chamber of Commerce, right? The Valley Industry and Commerce Association, BizFed. So the business, Hospital Association of Southern California, apartment owners, the realtors, the people who sell property, are against it. Because the reality is that the teachers union must not have studied economics, because if they will raise the price. And if you're housing is already expensive in Los Angeles. So if you're a homeowner, you're going to pay higher taxes. If you're a renter, your rent's going to go up. Okay. Here I want to ask you something. Sure. Okay. Let me go please. Okay. So ուրեմն սիրելի հերոստատող բերակամներ, ես կուզեմ հստակ իմանաք. Դա խաղ չէ, դա նորություն չէ, դա բարձրապես ուսումնական այդ խորհրդի Լոս Անջելեսի ուսումնական խորհրդի այս ցևով եկամուտ ապահովելու համար այս measure-ը, այս առաջարկությունը կառաջարկե, որ 12 տարի 12 years, right? 12 years. 12 տարի պիտի ավելորդ վճարեք 16 cent 16 cent-ը ականջին այդքան մեծ չէր եղար, բայց երբ որ դուք ձեր դան բանունի կարագուսի ոդկով կհաշվեն, եթե օրինակի համար 1000 ոդկ դուն ունիք, $160 է։ Իսկ եթե ավելի պիտի վճարեք որպես property tax։ Եթե 2000 ոդկի դուն է, ուրեմն պիտի վճարեք ցեզի $320 եւ ավել։ You mentioned renting. Yes. Now, the building owners are going to be paying that 16 cents per square foot, or the renters? Well, if you're a landlord, you're just not going to pay. You're just not going to pay more taxes. You're going to pass it on to your tenants. Right. So, and the tenants actually pay more, because it's not just the size of the apartment. Right. It's all the common areas. It's the entryway, and it's the hallway, the garage. Right. All that gets factored in. So apartment owners pay more, and for families that are on the edge, this is bad news for them. It's going to make, I mean, some people could lose their homes. It's going to make rent really go up. If you're a business owner and you pay more taxes, you're going to pass that on. So your goods and your services are going to have to cost more money. It's going to raise the cost on everything. And that's what the LAUSD, they didn't look at their economics. They didn't take an economics class. Maybe they missed that class in school. Maybe. LA is very expensive. And this makes housing more expensive, and it makes everything in Los Angeles more expensive. For some people, this is going to really hurt. And they will move out of it. They'll move out of Los Angeles, or they'll stop doing other things because they're going to have to save this money. Right. Ուրեմն սիրելի հերոսայտող բարեկամներ, կուզեմ անպայմանորեն դուք իմանաք, նույնիսկ եթե ասեք, որ ես դուն չունիմ, այսինքն ոչ բիզնես ունիմ, ոչ դուն ունիմ, բարձրապես ես մեկ տեղը կվարձեմ։ Նայեցեք սիրելիներ, երբ որ դուք կվարձեք, միայն հարգապաժինը, միայն մի հատ բնակարանը կվարձեք, բայց այդ բնակարանը կգտնվի շենքի մեջ, որ ունի դեր, եւ այդ դերը ինքը պիտի վճարի այս measure-ի 16 cent-ով կարագուսի ոդկի համազոր այդ ասենք դուրքը 12 տարվա ընթացքին եւ ինքը իհարկե իր քրբանեն պիտի չի դա, այլ պիտի բարձրացնե դամվարձքերը
եւ դուք այստեղ նաեւ պիտի դժվարանաք ձեր վարձքը վճարելու, որովհետեւ այսօր մենք գիտենք ընտանիքներ, որ շատ դժվարությամբ իրենց դամ վարձքը կվճարեն։ Մանավանդ որ չմոռնամսելու սիրելիներ, Լոս Անջելեսը ամբողջ Կալիֆոռնիա մեջ ամենասուղ տեղն է։ Հավատացեք, որ ամենասուղ տեղն է։ Բնակարաններ նույն չափով, նույն տեղով, եթե երթակ օրինակի համար Բեյքերսֆիլդի մեջ կամ Ֆրեսնոյի մեջ, եթե վարձեք, շատ ավելի քիչ պետք է վարձք տաք, քան թե այստեղ։ Եվ որովհետև նամանավանդ մենք հայերս, որ այստեղ կենտրոնացած ենք Լոս Անջելեսի մեջ, այսի մեզի համար մեծ աղետը պիտի ըլլա սիրելիներ։ Ադոր համար անպայման դարձյալ կխնդրեմ հունիս 4-ին June 4th, հունիս 4-ին անցամբ կացեք եւ ոչ ասեք Measure E-ին, որբեսի այս ծախսալից ծրագիրը չանցնի, որովհետեւ իրենք ինչպես մտածավ հատուկ ծրագիր ունին այս ընդրություններն հետո պիտի գնան Սակրամենտո եւ հատուկ այդ 21 միլիարդնոց դրամեն պիտի բերեն դպրոցներուն համար. So, see, it was so fast, our program, right? Yes. So let's conclude this and just let's summarize whatever we were talking. Sure. So, 1, election on June 4th. Yes, yes. 2, a very expensive property tax that will impact every homeowner, renter, and small business owner in the Los Angeles Unified School District service area. 3, no accountability, no money that goes toward the kids in the classroom, or at least no guarantee that it will. And 4, no reform. The voters need to vote no on Measure EE on June 4th. No on EE on June 4th. Thank you. Thank you. So ուրեմն շատ կարևոր է սիրելիներ այս measure-ին, որ ովքեր որոնք տուներ ունեն, ինչքեր ունեն, թեկուզ նույնիսկ կվարձեն բնակարաններ, այդ բնակարաններու արժեքները պիտի բարձրանան, որովհետև այստեղ Լոս Անջելեսի ուսման ուրեմն խորհուրդը կարաչարկե այս ընդրությունը հատուկ ընդրություն է, ուրիշ բանը չի գա, եւ վստահ եմ այդ քրկույկները եթե ստացած բալոտները միայն մեկ հարց կա, գուզեք EE measure-ը այո կամ ոչ, եթե այո ասեք կբարձրանա ձեր դուրքը, ձեր հարկերը բնակարաններու վրա, տուներու վրա, բիզնեսներու վրա, եթե ասեք ոչ, ուրեմն չանցնիր այս առաջարկությունը եւ պետք է ասեմ, որ ովքեր որոնք թեմ են այս ծրագրին, պիտի գերտան Սակրամենտո եւ պետք է այդ 21 բիլիոն դրամեն բերեն ուսուցչական կազմին եւ դպրոցներու զարգացման, որովհետեւ այս առաջարկությունը ցևով blank check կսեն, չէ, բաց check մնե, որ գդրվի Լոս Անջելեսի եւ իրենք կարող են ուսուցիչ վարձելու տեղ ովևէ մեկ տոնորեն վարձել կամ ովևէ մեկ administration-ի աշխատող վարձել եւ այդպեսով աշակերտը կդուժե, ծեր զավակը կդուժե, ծեր թորնիկը կդուժե։ Ուրեմն հունիս 4-ին անպայմանորեն կացեք եւ նո ասեք measure EE. Thank you for coming. Thank you for being a guest. And please remember, you are always welcome to bring any issue here. And we're like to, all these years, AMGA was here and is here and will be here for our community to educate them and to make them part of our beautiful community that we live in. Thank you for coming. Thank you, Steve. And you can say your last words to your viewers. Sure. Thank you again for having me. Remember, on June 4th, vote no on EE, and visit our website at www.votenooonee.com. Thank you. Ուրեմն սիրելի հերոստատոպարեկամներ, ցտեսություն եւ մինչեւ մյուս շաբաթ։